Yeah, greetings Massive and crew. Welcome to the Big Bad Show. This is The Rave, where radio meets TV each and every Wednesday. live on KBC Channel 1 and KBC Radio Taifa. Yazimi? This your man, your bad. Wanna listen to my radio. Here's some tune that's sweeping. Dance like this. Kill regular dancing. Tunadunda dunda easy. This your man, your bad. Higher than them. This is where we play with the latest and the greatest from homegrown artists to international reggae stars. Check in The Rave with Junior Dread and DJ Stano. Every Wednesday from 10 p.m. If you blink, you miss the link. If you ain't going my way. Tonight on KBC Channel 1. I will surely find out the person who is responsible for all this. Your Highness, he is not alone. You must have suffered so much pain during your last moments. I had already told you, leaving Kasturi alive was a huge mistake. If you were so concerned about it, then why didn't you make arrangements to kill her? You were also aware, right, that she was investigating the murder of Acharya Chanakya along with Dharma? Shukran sana na natumaini kwamba ubuheri wa afya popote pale unapoitegea tamrini ya Channel 1. Ikiwa ni dakika 5 zimekatika baada ya saa 6 adhuhuri. Karibu sana tuandamane hadi tamati mwendo wa saa 7 ambapo leo hii tutakuwa tukiangazia masuala ya elimu kwanza, alafu baadaye tuweze kuzungumzia masuala yale ambayo yanahusiana na siasa za kitaifa. Lakini kwanza elimu, kuna nini ambacho kinaendelea? Swala zima la mikopo ya elimu ya juu ambayo inapeanwa kwa wanafunzi wa chuo na vyuo na vile vile wale ambao wako katika taasisi mbalimbali imekuwa kizungumkuti. Wanafunzi wengi wakipata tabu ya kupata mikopo hii, huku ikiwa swali ni kwa nini HELB inachelewesha kutoa kwa mikopo hii. Hilo ni miongoni mwa masuala ambayo tutakuwa tukiyazungumza asubuhi hii ya leo. Jina langu ni Suleiman, Yeri na mwenzangu wa ishara ni Susan Toko ambaye itakuwa tunaandamana naye hadi tamati. Na wageni wangu asubuhi hii ya leo ni Brian Orina Makori na Edwin Kegoli. Brian Orina Makori ni kiongozi wa wanafunzi katika chuo cha Nairobi hapa jijini Nairobi, ambapo pia atakuwa akitueleza hali ikoje katika shule ile. Je, mambo yako sawa ama wanafunzi wanataabika kwa kiwango gani? Vile vile Edwin Kegoli alikuwa kiongozi wa wanafunzi katika chuo cha Moi hapa jijini Nairobi pia, ambapo hali ya HELB anaijua ilikuwa inafanya kazi vipi awali na sasa hivi inafanya kazi vipi. Je, kwa nini kumebadilika? Vipi kutaweza kutatuliwa? Na hususan sasa hivi ambapo masomo mengi yanafanywa kupitia mitandaoni. Karibuni sana wageni wangu. Hali zenu mnaendeleaje? Sijui kama wiki yenu imekuwaje wiki iliyopita ama weekendi yenu imekuwaje? Nianze na Kegoli. Kwanza wacha nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa fursa kuwa katika KBC siku ya leo. Na wiki yangu imekuwa njema, na pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tumeanza tena wiki hii vyema. Shukran sana Kegoli. Na Brian, labda sijui wiki yako imekuwaje, weekend yako pia, tunapoanza wiki mpya, hali ikoje? Niko salama, lakini nimepata SMS mingi kutoka kwa wanafunzi ambao nawawakilisha. Wanafunzi wanalia, huku nje maisha yamekuwa magumu, hawapati hela za HELB, na pia ukiangalia hii issue ya corona imeweza kuaffect uchumi wa taifa. Sasa wanafunzi wanalia. Mimi weekend yangu nimekuwa nikiangalia wale comrades wangu, kile kidogo ambacho niko nacho nimekuwa nikishare na wao,
ndio niangalie at least hawa comrades wetu wasiweze kulala njaa. Shukran sana. Ni Brian Orina, ni kiongozi wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi, ambao tutakuwa tunakaa nao sako kwa bako tuweze kupiga gumzo hapa kuhusiana na masuala hayo yanayohusiana na wanafunzi katika vyuo mbalimbali humu nchini, hasa kutokana na kucheleweshwa kwa kupeanwa kwa mikopo ya elimu ya juu, yani HELB humu nchini. Je, athari ikoje? Tuanze na Brian ambaye bado yuko shuleni, alafu nirudi kwake Kegoli ambaye ndo tutakuwa tunaangalia naye kule nyuma kulikuwaje. Brian, labda sasa hivi hali iko vipi? Tatizo liko wapi? Kwanza kabisa niweze kusema kwamba ile bodi ambayo inasimamia kutoa hela kwa wanafunzi imefeli, kwa sababu wamekosa kutoa zile hela kwa wanafunzi. Wanafunzi wanaumia kwa sababu kisa na maana ni kwamba sasa hivi wanafunzi ambao wako katika vyuo vikuu wanasomea kupitia mbinu ya mtandao, na katika mbinu ya mtandao lazima mwanafunzi awe either na hii simu ya mkononi ambayo inaitwa smartphone ama akuwe na laptop. Unapata kwamba wanafunzi wengi hawakuwa na hivyo viwambo kabla ya kutokea kwa COVID. Sasa inabidi kwamba wanafunzi hawa wanategemea HELB ili waweze kuvinunua hivi viwambo. Na pia wanafunzi hawa wanatarajiwa kuwa na, sijui tutasema vipi kwa Kiswahili, inaitwa bundles. Wanahitajika kuwa na bundles za kuweza kufikia interneti. Sasa wanafunzi hawa hawana pesa ambazo zinaweza kuwasaidia kununua hizi bundles. Kwa hivyo wanafunzi wanateseka kwa sababu sasa hivi HELB haijatoa pesa, na wanafunzi hawa walikuwa wanategemea zile pesa za HELB ili waweze kununua vile viwambo kama ni tarakilishi, ama waweze kuwa na simu ya mkono ambayo inaweza kuingia katika wavuti wa interneti. Sasa kwa vile hawajapatiwa hizo hela, wanafunzi wanaumia. Kegoli, labda turudi nyuma, hali hii ya swala zima kuhusiana na mikopo hii ya HELB. Je, awali hali ilikuwaje wakati wewe ukisoma? Maanake najua ni si miaka mingi, ni nyuma tu hapa mwaka mmoja hivi kadri. Mikopo ya HELB ilikuwa ikitolewa kwa upesi gani? Wakati nilikuwa mwenyekiti wa chuo cha Moi, kulikuwa na kukuwa na delays za kudisburse pesa za HELB. Ungepata kwamba mwanafunzi hata yule parallel sponsored anaweza apply leo and within a very short period of time ameweza kupokea mkopo ule. Na hata wakati ulikuwa unaona katika chuo kikuu cha Nairobi, maybe wanafunzi wakikuja wakisema kwamba wanaenda kuandamana kwa sababu HELB imedelay, unapata by close of business of the day HELB already wachilia zile pesa ama wameupatia wanafunzi. Na unajua Higher Education Loans Board tegemea ushuru ama government capitation ile wanapewa zile pesa ndio waweze kupatia wanafunzi. Na over time umepata kwamba kumekuwa na debt mingi, like students wengi hawajarepay mikopo ya HELB. So unapata kwamba pia hii Higher Education Loans Board pitia changamoto ku raise money. Alafu pia Higher Education Loans Board inapatana na changamoto za kitaifa kiuchumi. Unapata kwamba maybe serikali haijatoa pesa zile ama haijazi allocate kwa Higher Education Loans Board, na kama HELB haijapata zile ama haijapokea zile pesa kutoka kwa serikali, inakuwa ni vigumu kuwapatia wanafunzi pesa, kwa sababu sidhani Higher Education Loans Board wanaweza kuwa na pesa na wakadinda kupatia wanafunzi. So wakati huu kile kitu ambacho kinafanyika kwa tathmini yangu ninaona ni kwamba ni suala zima la perhaps uchumi kuzorota kidogo, alafu unapata kwamba raising revenue yenye itakuwa allocated kwa hizi taasisi za serikali ili wanafunzi waweze kubenefit na leta changamoto. Na tumeona kwa hata kiongozi wa wanafunzi hapa atakwambia ya kwamba kumekuwa na tetesi za kwamba karo ya shule inaongezeka, kwa sababu universities zinasema kwamba pesa ambazo tunapata hazitoshelezi mahitaji yetu, so ni lazima tuongeze. Na hilo ni swala ambalo lina hurt masomo yetu ya juu, kwa sababu kama wewe ni mtu wa kawaida and then
uwezi pata masomo ya juu kwa sababu ya gharama ile ambayo inakuja nayo. So maybe moving forward serikali inaweza kubuni mbinu mwafaka ili kuweza ku make sure that higher education is subsidized so that Wakenya wengi wana fursa ya kuweza kupokea elimu hii, kwa sababu tukiinvest kwa wanafunzi wetu wa vyuo vikuu then tuna secure future ya nchi hii. Safi kabisa. Ni Edwin Kegoli huyo, alikuwa kiongozi wa chama cha wanafunzi katika chuo kikuu cha Moi. Nirudi kwako Brian. Kegoli Lonavo ameweza kuwachanganua kwa kina hadi kutoa suluhisho ambalo serikali ambayo inaweza kufanya. Lakini nataka kujua athari ambazo mnapitia sasa hivi. Na je, serikali ama HELB huwa inatenga shilingi ngapi kila mwezi kwa mwanafunzi? Kwanza kabla sijatoa maoni yangu, nimkosoe rafiki yangu kidogo, niseme kwamba hatuwezi kuambiwa kwamba pesa haziko ilhali tuliona ndio hii BBI ipitishwe. Wale wawakilishi wa wadi waliweza kupatiwa car grant ya kuweza kuwasaidia wanunue magari. Naweza kukosoa kidogo kuhusiana na hilo Brian, kabisa, kwa sababu iliidhinishwa lakini hawajapokea mpaka sasa hivi zile pesa. Licha ya kwamba tume ya kusawazisha mishahara ya wafanyakazi wa umma SRC kusema kwamba wapewe ile takriban bilioni 2.1, lakini mpaka sasa hivi hawajapewa. Kwa hivyo ipo katika mwaka wa kifedha ujao 2020-2021. Kwangu tu nasema kwamba nilikuwa nimkosoe nimwambie kwa vile serikali imesema inaweza wapatia wale wawakilishi wadi zile fedha za kununua magari ya kifahari. Hata sisi kama wanafunzi wa chuo kikuu tunajihisi kwamba zile pesa ambazo zinatengwa wanafunzi wapewe si pesa mingi kwa serikali. Kwa hivyo tunaomba tu, kwa sababu ulikuwa umeniuliza hilo swali la vipi wanafunzi wameweza kuathirika, na nataka sasa niingie katika hilo swala. Unapata kwamba hiyo bodi ya kupatia wanafunzi wa vyuo vikuu pesa inawapatia wanafunzi kati ya 20,000 na hadi 50,000, lakini wale ambao wanapata kati ya 40,000 na 50,000 ni wachache sana. Wengi wanapata kati ya 20,000 na 30,000 kwa mwaka. Ukiangalia zile pesa, ukiweza kuzijumlisha uangalie katika kila mwezi mwanafunzi anapata pesa ngapi, unapata kwamba mwanafunzi katika mwezi anapata kati ya 2,000 na 3,000. Na wanafunzi unaweza kujua kwamba katika vyuo vikuu, vyuo viko katika miji mikuu, kwa mfano Nairobi, Mombasa, Kisumu na maybe miji kama Eldoret na miji mingine, unapata maisha katika zile miji yako juu sana. Unapata kwamba zile pesa ambazo zimepatiwa wanafunzi si pesa za kutosha. Ndio maana hata unapata kwamba wanafunzi wengine, lakini najaribu kuwaonya wanafunzi wasiweze kufuata hizo mbinu, wanaingia katika mbinu ambazo hazifai. Unapata siku hizi wanafunzi wengi ndio wanafanya crime ya maybe unapata wanafunzi wana bet, maybe wengine wanaingia katika maisha ambayo hayafai, kwa sababu maisha katika yale miji yako juu sana na wanafunzi wapati zile hela. Kwa hivyo Brian, labda twende polepole. Umesema mwanafunzi anapata takriban shilingi 40,000 ama 50. Kwa hivyo iwapo yule anayepata kiwango cha tuseme amepata 50,000 mwaka mzima, anapewa zote ama anagawanywa kwa kivipi yani? Nataka kuelewa hapo kwanza. Hizo pesa kwa kimombo tunasema disbursement huwa zinakuja mara mbili, kwa sababu katika ile kalenda ya shule huwa mwanafunzi anasoma semester 1 na semester 2. So kama kwa mfano kwa semester 1 utatumia pesa za semester 1 kama ni 20,000 ama 10,000. Ukiingia semester ya pili utatumia kama ni 20,000 ama 10,000. Sasa unapata zile pesa hata kama zitaingia, utapata huyu mwanafunzi ako na majukumu mengi sana, kwa sababu mwanafunzi akiweza kufuzu kuingia katika chuo kikuu, familia yake huwa inamwangalia, inasema huyu ndiye ambaye atatukomboa kutoka katika ile lindi la umaskini ambazo hizo familia zinapita. Sasa kwa sababu unaona ule mwanafunzi hata akipewa hiyo 20,000 ama 10,000, familia kutoka nyumbani badala ya kumsaidia ili aweze at least kutopa pile yako nayo, wanampigia na shida ambazo ziko nyumbani. Sasa unapata katika hiyo pesa ambayo amepewa, mwanafunzi anafaa kuangalia yale matatizo ambayo
yanampita na pia angalie jinsi ambavyo anaweza saidia familia yake. So tujaribu kuangalia, tuambie serikali, na tunaomba kwa utaadhima, tunasema tafadhali. Unajua hii pesa ambayo HELB inapatiana kwa sasa, hiyo tunaweza kiita kwa kimombo formula, imetumika kwa muda mrefu. Ni kutoka kwa tuseme, tutakuja kuangalia hilo swala la formula, ndo katika zile solutions ambazo tunataka kuzipata. Wacha nimhusishe tena Kegoli labda. Umemsikia Brian anazungumzia kwamba tatizo lipo. Je, matatizo haya ya vyuo kuwa katika miji mikuu, athari yake ni gani zaidi? Kama chuo cha Moi kiko mjini Eldoret, ile pesa inayopewa, hiyo capitation ama ile pesa ambayo inagawanywa kila katika semester, mtu akipua 20,000, athari zake ni gani? Wanafunzi wanajipata katika hali gani ngumu ili kuweza kujimudu kusoma semester nzima? Asante kwa swala hilo. Na unapata kwamba tuseme kama wanafunzi ambao wako katika chuo kikuu cha Nairobi, hapa Nairobi CBD, maisha ya mjini kwa kawaida ni ya gharama ya juu kidogo kulinganisha na yale useme vyuo vikuu ambavyo viko katika maeneo ya mashinani. So unapata kwamba wote wanapewa pesa zenye zinatoshana. Maybe Higher Education Loans Board inafaa iainishe so that kukuwe na regional balance, so that wale wako katika mji wa Nairobi wanakuwa considered, kwa sababu ukiona rent, kama tuseme kama mwanafunzi mwenye anaishi nje, ama hata tuseme tu yule anaishi kwa hostel. Kwanza saizi ujue Kegoli ni kwamba wanafunzi wengi wanaishi nje sababu ya hii corona. Nashuku wengi hawajapewa accommodation kama zamani. Sasa tuchukulie hawa wanafunzi wa Nairobi wanaishi nje, wamepewa shilingi 20,000 peke yake kwa muhula huu. Kwa kawaida hilo litakuwa swala ambalo litawasababishia dhiki hawa wanafunzi, kwa sababu ukiangalia rent ya tuseme kama yule mwanafunzi yako hapa Nairobi, rent yake iko juu kulinganisha na yule mwenye ako katika maeneo ya mashinani. Na ni wakati, na hili swala linatuleta katika kile mwenzangu alikuwa ameshadokezea, rationalization, so that kama mwanafunzi ako katika maeneo ya town area, then hiyo ikuwe factored kwa disbursing this HELB. And then Yeri, utatazama kitu ambalo ama swala ambalo linaleta mushkil, ni kwa sababu hata ukiangalia capitation kwa universities, tungali tunatumia ile formula ya 2001-2002 in 2021. Unaona, na maybe tunafikiria kama Professor George Magoha ambaye alikuwa Vice Chancellor wa chuo kikuu cha Nairobi anaweza zingatia haya masuala, so that anawezeka policy reforms tuweze ku rationalize allocations kwa university, so that hata Higher Education Loans Board huu mkopo, hii allocations zinakuwa increased, kwa sababu lazima tupatie hawa wanafunzi wetu uwezo, kwa sababu ukipatia mwanafunzi 40,000 a year haujamsaidia sana, kwa sababu 40,000 a year, hata kama wewe ni ule wa kawaida, itakupeleka hadi muda upi? Na haswa kwa yule mwanafunzi anayekaa kwa maeneo kama haya ya Nairobi, ni dhiki kwake. So tukiweza ku increase allocations, and then maybe tunaweza washauri tuwapatie some knowledge ya kwamba wanaweza invest hata hiyo pesa in a business. Na nimeona wanafunzi wengi wakijaribu kubuni mbinu za kusurvive. Kuna wale hata wanauza chapati, nimeona mwingine akini DM akiniambia ninauza chapati hapa ndio ni survive campus. Unaona, tukiweza kuwapatia allocations at least yenye inaweza hata patia yeye business ya 20,000, hiyo inaweza mletea some money yenye anaweza survive nayo. So lazima tukue improvisational rather than kukua tu ile allocating for the sake of allocating, so that tuwe pragmatic kama wa Kenya. Like kama hawa ni wanafunzi wa vyuo vikuu, hawa ndio tunategemea katika mambo ya innovation, mambo ya entrepreneurship, mambo ya creativity. So tukiweza kuwapatia huo uwezo, na uwezo unakuja in terms of capitation, wako na knowledge, wako na ideas, can we empower them? So Higher Education Loans Board ndio pia Suleiman tuweze kutackle hii issue ya joblessness. Graduates anakuambia nataka ni graduate and then niweke papers kando nianze kuhustle kama dropout. Unaona, haileti, like it doesn't make much sense. Brian, labda nikuhusishe katika mjadala huu. Kuna hili swala ambalo awali Kegola liligusia kwamba wanafunzi wanachelewa kulipa hii mikopo, ambao pia imechangia kukosekana ama kupatikana kwa pesa.
Katika hilo swala ingekuwa nimeulizwa mimi, ningesema kwamba kwa mfano tuseme ule mwaka ambao mimi nilifanya mtihani wa shule ya upili, ile percentage ambayo waliweza kufuzu kuingia katika chuo kikuu ilikuwa around 10% ya wale wanafunzi, kwa sababu mimi nilikuwa mwaka ya mtihani ya kwanza. Unapata kwamba wale wanafunzi ambao wamefuzu kuingia katika chuo kikuu ni wachache. Wakishaingia pale, serikali inaweza kuwasaidia kwa kuwapatia ule mkopo ambao unaitwa HELB. Kivyangu ningeulizwa mimi, ningesema hawa wanafunzi wanafaa kupatiwa motisha kwamba uliweza kusoma katika shule ya upili na ukapita mtihani ukaweza kuingia katika chuo kikuu. Sidhani kwamba ni fair kwamba wale wanafunzi ambao wamepita wameingia katika chuo kikuu wamepatiwa fedha kidogo za kuwasaidia ili waweze kusoma katika chuo kikuu, bado hiyo kitu inawekwa katika mkopo. Ukiangalia katika maisha ya sasa, wale wanafunzi ambao wanafuzu kutoka katika chuo kikuu ni asilimia ndogo sana ambao wanapata kazi. Ukiangalia kwa mfano tuseme katika kila mwaka wale wanafunzi ambao wanafuzu kutoka katika chuo kikuu ni kati ya 1,100 hadi 200, lakini ukiangalia katika masomo ya kiuchumi unaangalia kwamba nchi ya Kenya inabuni kazi ndogo sana ambazo haziwezi kuwasaidia wanafunzi wale waingie katika kupata kazi. Sasa unapata kwamba wale wanafunzi wengi watakosa kulipa ule mkopo ambao walipatiwa na HELB, si kwa kupenda kwao, ni kwamba hawana kazi. Wanafunzi hawa wanapitia shida. Hata zile pesa kidogo ambao rafiki yangu alikuwa anasema kwamba watafute vitega uchumi mbadala kama hizo side hustle, ule mwanafunzi akijaribu sana, kama ni kuuza hizo mandazi, kuuza chapati ama kufanya chochote, zile pesa ambazo atapata zitakuwa kati ya 5,000 maybe 6,000, na hizo pesa utapata kwamba anafaa alipe nyumba, anafaa ajisaidie maybe familia yake na nini. Unapata kwamba ile kutolipa ile pesa ya HELB si kwa hiari, ni kwamba yule mwanafunzi hana uwezo kwa sababu hali ya kiuchumi ni mbaya. Na mimi ningependa kutoa mawazo yangu kwamba ingewezekana wale wanafunzi ambao wamepita wakaingia katika chuo kikuu, ile pesa ambayo wanapewa na HELB isiwe mkopo, iwe ni pesa ambayo kwa kizungu tunaita grant, kwa pesa ya kumsaidia. Na ukiangalia hapo mbeleni, kabla ya World Bank kuleta zile ambazo kwa kimombo wanaita Structural Adjustment Programs, SAPs, wao ndio walipendekeza kwamba zile pesa ambazo zinapatiwa wanafunzi wa chuo kikuu ziwe kama mkopo, isiwe kama ni grant. Mbeleni wanafunzi ambao walikuwa wanaingia katika chuo kikuu, rika ya wazazi wetu na hao watu ambao wanasimamia HELB na katika hizi kampuni zingine za serikali, unapata kwamba wakiingia chuo kikuu, zile pesa walikuwa napewa, ilikuwa inaitwa boom wakati huo, hazikuwa za kulipa, zilikuwa pesa ambazo unapewa zikusaidie ili ukiwa katika chuo kikuu uweze kuishi maisha mazuri. Kwa hivyo mimi naomba tu hiyo pesa, labda kwa maoni yangu tu, hiyo pesa isiwe ni ya kulipa, iwe grant badala ya mkopo, kwa sababu uchumi ulivyo, kusema ukweli, wanafunzi hawezi kulipa. Kegoli, serikali ina uwezo huo sasa hivi wa kufanya mkopo huu uwe ni kama ruzuku ile badili ya mkopo? Utatazama jinsi ya ama hali ya uchumi ilivyo katika nchi yetu, ningependa pia iwe grant, but nikipiga darubini vizuri ninaona kwa sasa hilo ni swala ambalo kidogo kiuchumi halitawezekana, kwa sababu unaona ya kwamba ukiona katika 2022 budget policy statement, unaona ya kwamba already tuko na budget deficit. Yes, na Kenya imekuwa finance its budget from a point of deficit. So kama tuna already
shortfall in revenue collection, hii inamaanisha kwamba masuala mengi yatakuwa yanaumia kwa sababu tutaenda into borrowing, tutaenda into mambo ya kutoza wa Kenya ushuru sana, na tumeona already Januari ushuru ukirejeshwa na pia ukipandishwa. Tumeona bei ya mafuta ikiongezeka, na bei ya mafuta ikiongezeka inamaanisha kwamba gharama ya maisha inaenda kuwa juu. So maybe kama nchi inafaa tuanze kubuni mikakati ya kuweza kujistahimili kivyetu, so that to reduce too much borrowing ambayo like kwa sasa imepita 60% of our GDP, na wakati inafika 60% going into 70%, hiyo kwa kimombo inaitwa GDP distress. Na wakati GDP inakuwa kwa distress, that means hata pesa ya investment hakuna. Na ukitazama katika masuala ya kiuchumi, kitu ambacho kinaendeleza uchumi ya taifa ni kitu kinaitwa spending ama transaction. Kama hakuna transaction in an economy, then inamaanisha kwamba hatuwezi pata ushuru kama serikali, masuala mengi haezi kutekelezwa kama jinsi mwenzangu anavyosema. Na tukiwa katika hali hiyo, then of course central bank itakuja ianze kuregulate uchumi wetu. But then again, kabla rafiki yangu aingilie, ni kwamba mimi kile kitu ambacho ninaona ni suluhu mwafaka ya kusonga mbele ni tusipatie tu hawa wanafunzi wetu paper knowledge, tuwapatie uwezo, the practical know-how, kwa sababu ukitazama hata wakati vyuo vikuu vinaongeza karo, si ati vina improve the quality of education, ni ile education, just that ni fedha mingi ama karo mingi inayotozwa wanafunzi hawa. So tukiweza tupate hiyo nukta ya Brian. Brian, mimi nilikuwa nataka kusema hivi, ambapo amegusia kwamba ukiangalia ile asilimia ya GDP na hiyo issue ya kuboro, ukiangalia katika zile uchumi zimeendelea kama Amerika, their borrowing is at 110%. Kwa hivyo tusikuwe na visingizio ikifika kwamba unajua hao wanafunzi wenye wako katika vyuo vikuu ni watoto wetu, ni watoto katika jamii, na ni wanafunzi ambao wanafaa kusaidiwa. Nasema hivi kwa sababu gani? Nasema hivi, kwa sasa ukiangalia asilimia ya wanafunzi ambao wanajitoa uhai, utafikiria mara ya pili, kwa sababu wanafunzi ambao wanajitoa uhai kwa sababu jinsi maisha yamekuwa magumu ni wengi. Mimi nazungumza kama katibu mkuu wa wanafunzi wa vyuo vikuu katika nchi ya Kenya, nchi mzima. Kila wiki siwezi kosa kupata visa kimoja ama viwili mwanafunzi amejitoa uhai. Kwa sababu gani? Maisha yamekuwa magumu, zile shida ambazo amekuwa kipitia zimekuwa nyingi. Kwa hivyo ikifika ni wakati ambao tunafaa tuwasaidie wanafunzi wetu, sidhani kama tunafaa kusema kwamba zile pesa ambazo tunakusanya ni kidogo, ama tuseme kwamba ile borrowing yetu itakuwa juu, kwa sababu ukiangalia katika hiyo budget policy statement, zile pesa ambazo zinatumika katika nchi hii kwa sasa hivi, budget yetu ni pesa ngapi? Budget yetu ni around 2.5 almost 3 trillion tatu za pesa za Kenya. Ukiangalia zile pesa ambazo wanafunzi wanadaiwa wa vyuo vikuu, ama zile pesa ambazo wanafunzi wa vyuo vikuu wanaomba kwa mwaka, ni kati ya bilioni 5 hadi bilioni 15. Kwa hivyo sidhani kwamba kikapu chetu akiwezi kuafford, kinaweza afford kutupatia wale wanafunzi at least waishi maisha ambayo hata kama si maisha ya kifahari, yale maisha ambayo kwa kimombo tutasema you can afford the basic necessities za kusaidia katika maisha. Kegoli, labda ukiendelea na ile nukta yako, na labda pia ukijibu swali ambalo limeibuliwa na Brian. Unajua, ukitazama kama uchumi wa France kama nchi, GDP yake ina surpass GDP ya African countries combined. Ukitazama jinsi alivyosema America, borrowing yake, unaangalia vigezo kadhaa. Number 1, the diversification of US economy. Number 2, unaangalia like kama uchumi wa Kenya, sisi tunategemea nini? Kama hakuna kilimo Kenya, then GDP yetu iko wapi? Kama hakuna service sector, GDP yetu iko wapi? Ukitazama katika taifa la Marekani, uchumi wao uko so diversified kwa sababu wako na one of the most important key factors. One, ni factors of production. They have got the means of production. Unajua, ukiwa na means ya kuproduce goods and services, then una control sana GDP. Na katika kusonga mbele uchumi wetu wa Kenya, tunaweza kufanya zaidi ya tunayofanya kwa wakati huu. Kama government inaweza weka in place mbinu
kadhaa za take care of wastage, take care of mambo ya ufisadi na make sure that development inaenda kwa male ambapo inapaswa. Kwa sababu wakati huu Suleiman, umeona kwamba wanafunzi wameanza kutekeleza masomo yao kwa njia ya mtandaoni. Na kuna masuala ambayo yanaibuka ya kwamba maybe hawana uwezo wa kununua internet bundles, maybe hawana rununu zinazoweza kutosheleza. So as a country inafaa pia tuweze kuwekeza katika sekta ya technology so that tuwezeshe vyuo vyetu vikuu. Na uliona Suleiman, Yeri, wakati ambapo kulikuwa na ile swala la wanafunzi kusoma katika mitandaoni, kulikuwa na wasiwasi katika vyuo vikuu ambapo haifai kuwe hata kidogo katika nchi yetu ya Kenya kwa wakati huu, kwa sababu hiyo inamaanisha kwamba vyuo vyetu havijawekeza katika teknolojia. Na hilo ndilo swala ambalo serikali yafaa izingatie katika capitate universities. Na haifai pia universities ziweze kupatiwa pesa kidogo ili waweze kuanza kubudi. Unajua universities why katika mataifa ambayo yameendelea vyuo vikuu vinakuwa ranked highest? Kwa sababu wamewekeza in research and development. Vyuo vyetu vimepatiwa fedha kidogo ambapo vimebidi kwanza kukua business enterprises. Once umewachilia vyuo vikuu kuwa business enterprises, watasahau kufunza watoto na watawatoza karo mingi na quality education haitasonga mbele. Tukiwekeza kwa research, then tutaweza empower university students so that wakigraduate, wana graduate with a purpose and a vision, sio kukuja kutama hapa na ma degrees zenye hazimake sense. Na tutakubali karo iongezwe, tutakubali. Brian, labda umezungumzia swala la karo. Nataka tuzungumzie suluhisho la HELB na venye saizi tayari malalamiko na minong'ono kwamba karo ya vyuo vikuu inaenda kuongezwa. Suluhisho la HELB ni nini ili wanafunzi wasiumie? Kwanza wana Kiingereza walisema kwamba yule ambaye anavaa kiatu ndiye anaelewa kile kiatu kinamfinya wapi. Sisi kama wanafunzi kwa muda mrefu tumekuwa kana kwamba sisi ndio wenyewe. Kwa sasa hizi tuna hii mambo ya vaccine, na ukidungwa ile vaccine wale watu wa kwanza wanaitwa guinea pigs. Sisi wanafunzi tumekuwa kama guinea pigs katika haya mambo, kwamba ikifika ni mambo ya pesa wanafunzi wanaambiwa Kenya haina pesa. Ikifika ni mambo ya wanafunzi kupatiwa lakini Brian, nataka nikuulize swali kidogo kabla tuende mbali. Serikali inasema haina pesa kwa sababu mwaka uliopita wa 2020 iliweza kuzuia ushuru mwingi ambao huwa inakusanya kutokana na athari za corona. Hauangalii kwamba sasa hivi serikali iliyoathirika na corona na bado haijafungua shughuli zake nyingi kutokana bado na athari za corona ndio chanzo cha kusababisha pesa ya HELB kutopeanwa kwa wepesi, ama kwa hali ambayo ilikuwa zamani kidogo, tuseme 2019, 18 kurudi nyuma? Sidhani, kwa sababu wacha nikwambie hivi, katika hii muda wa corona, zile kwa kimombo tutawaita external donors wameweza kuleta fedha nyingi katika nchi ya Kenya. Za nini? Za kusaidia uchumi. Kwa mfano, tulikuwa tunaona waziri wa fedha alikuwa anaenda kusign mkataba na the International Monetary Fund kuisaidia nchi ya Kenya. Na mnakubali kwamba tuko na shida ya kifedha, lakini unajua kwa katika economy unaangalia what are the key priorities, yale mambo ambayo utayapatia kipaumbele ni yepi, kwa sababu hao wanafunzi ni watoto wetu, kwa vile ninazidi kusisitiza. Kwa hivyo mimi nadhani kwamba hata kama serikali imefinyika kidogo kwa sababu zile fedha ambazo walikuwa nakusanya kiushuru zimerudi chini, inafaa iangalie kwamba what are the key priorities za uchumi kwa sasa, kwa sababu hao wanafunzi wanaumia. Na ile umeniuliza kwamba ni suluhisho ipi itapatikana katika haya mambo ya vyuo vikuu, ningesema kwamba hata vile ndugu yangu alikuwa amesema hapo awali kwamba ile formula ambayo inatumika kwa sasa imepitwa na wakati, kwa sababu unaangalia formula ilitumika maybe miaka ya 2000, maybe 1999. Unaangalia kwamba hii formula wakati ambapo ilikuwa inaundwa, uchumi wa wakati huo na uchumi wa wakati huu haziambatani. Wanafunzi wanafaa wapatiwe, kama ni zile hela, ziwe hela ambazo zinaweza kumsaidia huyu mwanafunzi ili akiweza kufuzu akuwe na
maono ambayo yatasaidia uchumi. Rafiki yangu amesema kwamba hii vyuo vikuu vinafaa kuwatoa wanafunzi ambao wako na yale mafikiri ambayo uwezo wa kufanya kazi tu. Lakini unapata kwamba mwanafunzi akiwa katika hicho chuo kikuu, zile shida ambazo anapitia zinaweza hata kumfunga macho asiweze kufikiria hizo mbinu ambazo mnasema. Kwa mfano, unajua mimi ni shabiki mkuu wa mtu kama Elon Musk. Zile shida ambazo, zile mbinu ambazo anatumia kuchange ulimwengu, kwa mfano ile kampuni yake ya Tesla na kila kitu. Ndio mwanafunzi ambaye ako katika chuo kikuu cha Nairobi ama chuo kikuu cha Moi aweze kufikiria yale inventions, lazima akuwe ni kwamba ako free, kwa sababu tuseme mtu ambaye hawisi njaa, at least umeamka asubuhi umekula kitu, maisha yako yako shwari, yale mambo ambayo unafikiria peke yake, unafikiria about elimu yako na vile utabeta uchumi wa nchi yako. Lakini ikiwa mwanafunzi ataamka asubuhi akiwasha runinga anaambiwa helba itatolewa, uchumi ni mbaya, akikaa kidogo tena anasikia runinga inasema kwamba hela ya chuo kikuu inaenda kuongezwa, yule mwanafunzi mafikira yake hayatakuwa jinsi ya kumfikia yule Elon Musk ambaye yako Marekani, ambaye anafikiria jinsi ya kuvumbua gari ambayo inaendeshwa kwa njia ya elektroniki na sio gari ambayo inaendeshwa kwa mafuta. Safi. Kegoli, labda Brian amezungumzia kubadilishwa kwa formula ile ama mbinu ya utoaji wa hii mkopo wa HELB. Kwako wewe, labda unaona suluhu iko wapi katika kutatua swala hili? Alafu nije nikuchachawize na swala la BBI kutokana na jibu lako. Unajua, kila swala ambalo linafanyika katika sekta ya elimu ni swala ambalo kwa kiasi kikubwa zaidi inategemea uongozi wa sekta hii, kwa sababu kama waziri wa masomo hatazingatia katika mambo ya policy reform, then tutakuwa tungali hapa 5 years to come tunazungumzia swala hili. Labda ukizungumzia kubadilishwa kwa sera, labda uchanganue zaidi ajabu, kwa sababu kwa ule Mkenya wa kawaida zako natuambia waziri angalie kubadilishwa kwa sera. Sera zipi zile ambazo nahisi zinafaa kuboreshwa kwa namna gani? Labda Kegoli. Kitu cha kwanza ni issue ya university capitation. Ukiangalia katika capitation ya kwamba tuseme, unajua juzi CUE ilibadilisha mfumo, ikaanza kusema tunapatiana pesa kwa vyuo vikuu ambavyo vinatoa mafunzo ya technical knowledge. So wanasema kwamba kulingana na zile programs ambazo universities zinatoa, kama unatoa a lot of theory programs, then mgao wako unakuwa chini. Tuseme kama chuo cha Technical University of Kenya kinapata pesa mingi kwa sababu masomo yake ni highly technical. Na what inafaa tufanye ni kwamba tuweze kubalance, kwa sababu kuna wale wanafunzi pia watabobea katika masuala ya analysis, na hii analysis haitakuwa so technical. So pia lazima tuainishe so that kuna fairness in terms of harmonizing policy initiatives, so that isikuwe tu wakati huu. Na umeona kwamba hata vyuo vya anuai vimekuwa vikipokea mgao kwa sababu ya the technical knowledge ambayo wanapewa wanafunzi, kwa sababu wanasema technical knowledge inaweza make mwanafunzi ya survive even wakati ambapo uchumi hauko katika misingi mzuri. But then again, lazima tuwe na hali ya usawazishi so that pia wale wenye wana advance kwa mambo ya theory pia wanapata mgao wao. Kusonga mbele, vyuo vikuu vyetu, serikali kupitia Ministry ya Education iweze kumake sure ya kwamba that universities kwanza, naona wakati ambapo kulikuwa na vyuo vikuu vichache humu nchini, kulikuwa na that quality education. Pia tuone si tu kila institution ikikuja inapewa chata na hata haijakuwa certified vizuri, hatujui masomo yao ni ya quality aina gani. Hiyo pia ina water down quality education humu nchini. Katika swala la BBI inasema kwamba university students watapewa a 4-year moratorium. Na unajua pia wakiwa wanapewa 4-year grace period ya kurepay hiyo HELB loan, hiyo ni mimi naona ni wazo mzuri, kwa sababu pale kwa BBI kuna issue ya
innovation hubs kwa kila ward, na wanafunzi watakuwa na uwezo baada hata kugraduate ama kama wangali katika vyuo vikuu wanaweza enda pale na wakapeana ideas zao na wakaweza kuwa funded, na by the time the 4-year period is elapsing wameweza kuwa na uwezo wa kurepay ile. Kegoli kidogo ujichanganye kwa nukta zako, nataka ujiweke sawa. Umesema kwamba kucheleweshwa kulipwa kwa mikopo hii kumetatiza kupeanwa kwa pesa sasa hivi. Je, ikiwa tutakuwa tunawapa wanafunzi hawa mikopo kisha tuambie wakitoka wakae miaka 4 itakuwaje? Brian pia nitakupa nafasi uzungumzie swala hili. Wacha malize alafu nikupe nafasi uzungumzie swala hili. Unajua miaka 4 inakuja once umegraduate, you have 4-year grace period ya kwanza kurepay your HELB loan. Na hiyo 4-year grace period pia unapewa fursa ya kuweza kuapply for like kwa ile innovation hubs zenye zinaenda kuwa katika kila ward, ya kwamba wakati huu like si lazima uje Nairobi ndio dreams zao kuja come true. Pale mashinani kutakuwa na innovation hub ambayo utakuwa trained na utapewa mkopo na utaweza kuanzisha biashara, kwa sababu serikali haiwezi andika kila mtu kazi. Serikali ina uwezo wa kutoa like hali ambayo inawezesha kila Mkenya kuweza kujimudu kiuchumi, na hiyo ndiyo maana BBI imepropose hii innovation hubs kwa kila ward. Sawa, Brian, sijui unalichukuliaje? Kama wanafunzi ukimaliza labda mwaka huu unapewa likizo ya miaka 4, wapo BBI itapita. Je, unaona itakuwa suluhisho kwa wanafunzi unaoacha nyuma kuweza kupata HELB, ama unajua kwamba kabisa nimewaachia kidonda huko nyuma? Vile nilisema hapo awali kabla ya unajua kwa vile Kenya ilipata ule mfumo wa from one party to multi party, wale wazungu walituletea huu mfumo ambao unaitwa structural adjustment programs, SAPs. Na hizi SAPs ndio zilileta huu mfumo kwamba mwanafunzi akishapatiwa ule mkopo akimaliza shule anafaa ulipe. Msimamo wangu kama katibu mkuu wa wanafunzi wa vyuo vikuu katika nchi ya Kenya ni kwamba zile pesa ambazo wanafunzi wanapewa na HELB hawafai kulipa. Na nitakuwa na maswala niseme, hata ukimpatia huyu mwanafunzi miaka 4, tunafaa tuambie serikali basi katika hii miaka 4 ambayo serikali imekupatia kwa mfumo grace period, usipopata kazi baada ya miaka 4 usilipe hiyo hela. Lakini kama hiyo serikali itakupatia kazi, basi ulipe hiyo hela, kwa sababu yule mwanafunzi ambaye ametoka katika chuo kikuu, na sisi tunaishi Kenya, si ati tunaishi nchi za ng'ambo. Ukiwa Kenya na ufuzu katika chuo kikuu, ugraduate ukuje huku nje, ni asilimia kwamba wale asilimia ambao watapata kazi ni asilimia 20 labda, wale wengi asilimia 80 hawatapata hiyo kazi. Kwa hivyo mimi msimamo wangu ama maono yangu ni kwamba tunaomba tafadhali hii mambo ya HELB, ukiangalia ile asilimia ambayo HELB, zile pesa ambazo HELB inapatiwa katika mwaka mmoja, na uangalie zile fedha ambazo zinatumika katika kwa mfano entertainment allowance ya wajumbe na watu wagani, ukiziangalia vizuri utaona kwamba wanafunzi hii pesa ambazo wanapewa wapewe tu kama grant, isikuwe ni ile pesa ya kulipa, kwa sababu hata ukimpatia miaka 4 yule kwa kimombo tunajiita comrades, hata umpatie miaka 4 kama hajapata kazi, hiyo hela hataweza kulipa. Na je, iwapo kutakuwa na hivyo zinaitwaje hizo taasisi za wale wabunifu katika kila wadi, itakuwa inawasaidiaje? Kwa sababu unaona kwamba hiyo labda ndio wanahisi kwamba ukipata hii likizo ya miaka 4 bila kulipa mkopo wako, itakuwa inakusaidiaje mwanafunzi ambaye umetoka chuoni? Uone hii ndio itakuwa mbinu ya kukuchachawiza kupata ajira? Unajua mimi nasomea filosofia, na kwa filosofia niko katika kwa kimombo tunaita school of thought ya pragmatist. Na mimi kwa hiyo mambo ya hiyo taasisi za kuwasaidia vijana, nashukuru sana serikali, kwa sababu hapo naona kwamba zile shida ambazo wanafunzi wanapitia zitaweza kusuluhishwa. Swala langu tu labda litakuwa katika implementation, kwa sababu ukiangalia Kenya, ukiangalia yale makaratasi ambayo yanaitwa policy papers ama zile sera ambazo serikali inanuia kufanya,
ukiziangalia kama tungetimiza hata kama ni 50% pekee, tungekuwa kama mataifa ya Malaysia na kina Singapore, kwa sababu yale maneno ni mazuri sana. Kwa hivyo hata mimi naomba tu wakizingatia yale maneno ya hizo taasisi, vijana katika nchi watanufaika sana. Kwa mfano ile policy ambayo wanasema kwamba wale wanafunzi ambao wako na mawazo ambayo yanaweza kufungua kampuni, wanaweza tembea ufike katika hiyo taasisi, ikusaidie within one day ukuwa umeregister kampuni yako. After maybe another few days yule mwanafunzi apewe training ya kumsaidia kujua jinsi ya kufanya biashara. Hapo naipatia serikali kongole kwa kuyafikiria yale. Shukran sana Brian. Labda Kegoli, kauli yako ya mwisho, tufunge kipindi kwa dakika moja peke yake. Lazima tupatie serikali heko kwa kuweza kurahisisha njia za kubuni makampuni. Kwa wakati huu unaweza register company within 24 hours. Na hili lilikuwa swala ambalo halingewezekana siku za hapo nyuma. Na wasia wangu kwa wanafunzi wa vyuo vikuu, mwenzangu amezungumzia swala la filosofia. Ningependa pia nimwambie kwamba kuna issue ya questioning and improvisational. So pia lazima waanze kujiuliza maswali. Mimi wakati ninangojea serikali ifanye ABCD, ninaweza kufanya nini ili kujinufaisha? Kwa sababu sijawahi ona taifa ambalo liliendelea kwa kutegemea serikali peke yake. Lazima tuwe na mikakati kama wa Kenya za kuweza kuendeleza uchumi wetu mbele, kwa sababu serikali haitakuwa pale kwako kuweza kumake sure life yako inasonga mbele. Itakuwa jukumu lako mwenyewe kama Mkenya kuweza kumake sure kwamba tunasaidiana kama Wakenya katika kuendeleza uchumi wetu. So nikimaliza kabisa, moving forward, government iweze kuinvest heavily kwa higher education. Hawa wanafunzi kama watawari about what to eat today and tomorrow, hawawezi kubuni mbinu za hata kuendeleza uchumi wetu. So let us empower university students, tuwapatie uwezo wa kuweza kustahimili hali ambazo zinabadilika kila uchao, kiuchumi, kimasomo. Ndio tu invest kwa universities zetu zikuwe centers for excellence and research, not business enterprises. Shukran sana. Ni kauli yake Edwin Kegoli, ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya sera, siasa, na vile vile alikuwa kiongozi wa wanafunzi katika chuo cha Moi hapa jijini Nairobi. Na vile vile tumekuwa naye Brian Orina Makore, ambaye ni mwanaharakati wa masuala ya elimu, vile vile ni mwanaharakati ama vile vile ni mchanganuzi wa masuala ya siasa, lakini tutakuja kupiga gumzo la siasa siku nyingine. Leo ilikuwa ni siku ya kuzungumzia masuala ya mikopo ya elimu ya juu. Umesikia mengi wameyatoa, maoni yao ni mengi kuhusiana na vile mbinu ya utoaji inafaa kubadilishwa, vile vile kubadilishwa kwa sera za uongozi wa chuo kikuu ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata elimu ambayo itawatoa wawe ni wenye taaluma, sio wale ambao wanategemea karatasi zao ama vyeti vyao vile ili kuweza kupata ajira. Wawe wanaweza kusimama mbele na kujiajiri wenyewe kabla ya kutafuta ajira. Kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha kipindi hiki cha Tamrini mchana huu wa leo. Tuungane tena kesho tufanye zaidi ya leo. Jina langu ni Suleiman Yeri na shukran sana kwa kuandamana nami. Mwenzangu amekuwa Susan Tuku. Sende mbali, Irene Muchuma Dima anakuja na taarifa za mwendo wa saa 7. Mpenzi mtazamaji, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Majina yangu ni Pastor Joseph Mushiri kutoka kanisa la Transforming Lives Church Kitengela chini ya Bishop George Kinyo and Apostle Magdalene. Na leo hii nimekuja hapa ili nikaweze kukuletea neno la Mungu, na nitasoma katika kitabu cha Danieli 3 kuanzia mstari wa 1 tukienda iwe chini, naye Mungu atakwenda kutubariki. Maandiko yanasema ya kwamba Nebukadneza mfalme alifanya sanamu ya dhahabu ambayo urefu wake ulikuwa ni dhira 60 na upana wake dhira 6. Akasimamisha katika uwanda wa Dura
katika wilaya ya Babeli. Unaposoma hiyo mstari ukiteremka chini, utapata ya kwamba mfalme Nebukadneza aliweka sanamu ile ambaye alitaka watu waiabudu. Alitaka watu waabudu ile sanamu, na nimekuja hii leo kukukumbusha kwamba kuna miungu mingi ambayo imesetiwa na watu, ambayo imereziwa na watu, ambayo imefanya watu wamepotoka kutomwabudu Mungu. Kwa sababu maandiko yanasema katika kitabu cha Exodus ya kwamba tumwabudu Mungu wa kweli na tusikuwe na miungu mingine. Katika maisha ambayo tunaishi hii siku ya leo, kuna miungu mingi ambayo imeamuka na imetufanya sisi kutompatia Mungu maabudu ya kweli. Kwa hivyo ujumbe wangu wa siku ya leo naenda kukufunza ya kwamba ni vitu gani ambazo zinafanya watu wasikamwabudu Mungu ama kumpatia Mungu maabudu ya kweli. Jambo la kwanza utapata kuona ya kwamba kuna vitu mingi ambayo wanadamu tumeipatia concentration. Kuna mambo mengi ambayo sisi kama wanadamu katika haya maisha ambayo tunayafanya tumemsahau Mungu. Tumeinua miungu katika maisha yetu, tunamsahau Mungu. Unapoangalia Nebukadneza aliweza kuunda sanamu ambayo imeundwa na mikono ya mwanadamu, na Mungu hajaumbwa na mwanadamu, na Mungu hajapatikana katika ile mambo ambayo sisi tunafikiria kibinadamu. Kwa hivyo kuna mambo ambayo yamefanya tumepotoka kutomwabudu Mungu kwa roho na kweli. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo linafanya sisi kutomwabudu Mungu ama kukaa katika kupatia Mungu maabudu ni ile kumfurahisha mwanadamu, kufanya ile desire to please mankind. Imetufanya kwamba tumepotoka katika ile njia ya Mungu ambaye alituumba sisi tuweze kufanya. Jambo la pili ni kutafuta popularity, kutafuta kwamba ujulikane na mataifa. Unapoangalia katika hii maisha tunayoishi siku ya leo, utapata watu wengi wanainua miungu ama wanafanya mambo ili waweze kuonekana. Utapata pia kuna watu ambao ni wachungaji, hata kuna watu ambao ni wahubiri, wameweza kufanya mambo kwa sababu wanahitaji ile population iweze kuwatambua, ila hawafanyi hivyo ili Mungu aweze kutukuka. Lakini leo nimekuja kukumbusha kwamba ni vema sisi kama Wakristo, ni vema sisi kama ambao tunajua Mungu, tusiweke mambo ambayo yataweza kutufanya tuondoke katika uwepo wa Mungu, tuondoke katika ile njia ambayo tumeumbwa sisi kumwabudu Mungu na roho kwa kweli. Jambo la tatu, unapata katika haya maisha ambayo tunaishi, tunakopi wengine. Tunafanya kwa sababu wengine wanafanya. Inatufanya sisi tunapokopi hayo mambo, yanatufanya sisi kutoka katika wema wa Mungu. Kumbuka kusudi letu kama wanadamu kuumbwa ilikuwa tumwabudu Mungu. Kwa sababu Mungu amesema usiwe na miungu mwingine kando yako, ila umwabudu Mungu ambaye alikuumba wewe. Unapokuwa na Mungu mwingine kando yako, inakufanya unapotoka na unakuwa mtu ambaye umeweka kitu kingine badala ya Mungu ambaye aliyekuumba. Kwa hivyo unapokopi ama unapofanya jambo ambalo alifurahishi Mungu, hilo jambo unalipatia concentration, inakuondoa katika uwepo wa Mungu. Jambo la 4, unapata katika dunia ambayo tunaishi kuna mambo mengi ambayo yanaibuka. Maandiko yanasema kuna roho mchafu ambaye anazunguka akitaka kuwavuta wale ambao wamesimama katika kweli na roho. Unapata kama hujasimama katika neno, unapata shetani ataingilia kati ya maisha yako na kukuondoa katika ile maabudu ya kweli, na kukuondoa katika ile nyadhifa ambayo Mungu amekupatia kumwabudu. Kumbuka hii ya kwamba shetani amekuja kuiba kile ambacho Mungu ameweka katika moyo wako, kile ambacho Mungu ameweka katika maisha yako. So usipokuwa umesimama katika kujua neno na kujua ya kwamba umeumbwa kusudi muabudu, wewe utapata ya kwamba unaondoka katika ile hali ambayo Mungu amekuumba. Kwa hivyo kuna mambo ambayo nimezungumzia ya kwamba kuna shetani ambaye anazunguka kutu influence tusikamwabudu kwa roho na kweli. Kwa hivyo haya mambo ni muhimu sana katika maisha yetu kama Wakristo, tukaweze kuyazingatia ili tuweze kumpatia Mungu maabudu ya kweli. Tonight on KBC Channel 1. Bia zingine ambazo pia za chukiza zaudhi sana. Na ufungulie dogi. Sawa. Ziwe pale mlangoni. Haya. Hii maneno ya kutengeza nywele hivi mimi nilikukataza. Kwani unataka kujifananisha na mimi? Mimi ndio mwenye hii nyumba. Wewe mzee, mimi nitaambia mama. Wewe sio mtoto. Msitaki hizo tabia zako. Kama si mimi kuchafua hizi viti, au ungekuwa na kazi. Ukweli wangu. Au ungekuwa na kazi. Kwa hivyo inamaanisha ungefutwa sababu uko na kazi ya kufanya. Kwa hivyo unafaa kwa sana unanishukuru, unasikia? Huo ni ungwana kweli?
Tonight on KBC Channel 1. I'll tell everybody that I have fired you, but the truth is I will be needing your services outside. But nobody can know that you still work for me, understand? What was the reason? We're not telling me that you already knew each other when I introduced the two of you. I want to protect you, look after you, and love you. Amaya? Who do you think is your ex-wife's lover? That you stay away from him, okay? Stay away from him. Tonight on KBC Channel 1. I will surely find out the person who is responsible for all this. Your Highness, he is not alone. You must have suffered so much pain during your last moments. I had already told you, leaving Kasturi alive was a huge mistake. If you were so concerned about it, then why didn't you make arrangements to kill her? You were also aware, right, that she was investigating the murder of Acharya Chanakya along with Dharma? Fanya hivi, wewe teremuka tu chini. Hata watu wanangojea, unasema unione? Si ninakuona ndio huyu kucha. Kucha ninakuona. Yoi. Nimekuita mara ngapi Kate? This is the Nissan Note. Hii ndio motoka. Not that this is the Nissan Note we are giving out. Na ni rahisi sana kuwekelea bid. Unaenda kwenye lipa na M-Pesa. Unaweka paybill number 4032353. Kisha unakelea account number ya Nissan Note ni Note, N-O-T-E. Namba ambayo unapenda, labda unapenda 100, labda unapenda 200. Wekelea Note 100, Note 200. Alafu tutakuitisha shilingi 40 peke yake, 40 bob only. Weka pin yako, utakuwa umekelea bid ya hii Nissan Note. Inakungoja wewe mahali popote ulipo. Mimi na mtumishi tutakupea. A very warm welcome to Channel 1 Lunchtime News. My name is Irene Muchuma Udim, and I'm not alone. There is a whole team behind this live broadcast on sign language interpretation. We have Lensa Odingo. Do interact with us on our social media platforms at KBC Channel 1 on Facebook, YouTube, and Twitter. Top story this afternoon, increasing cases of mental health problems among young people across the country has seen local faith and community-based organizations teams roll up out of a 3-year project to help those affected. The project that is supported by Christian Aid Kenya also seeks to help affected individuals whose condition can be reversed medically. The project has already been rolled out in Isiolo town, which has been identified as one of the areas with an exceptional and will be introduced in Yeri, Kilifi and Nairobi counties. According to Christian Aid Kenya, most of the new cases across the 4 counties are as a result of drug and substance abuse, especially among the youth. So this project basically will be trying to advocate for offering of quality services for people with mental health services. We'll also try to support governments to be able to increase allocation of funding that is going to mental health, because mental health has not been properly funded. Our main objective is to break the barriers to accessing mental health services in Isiolo County, and we are hoping some of the strategies that we are planning to use, we are going to engage, that is creation awareness to the community members. We are also incorporating the mental health persons. Hii ni jambo ambayo kwa muda mrefu watu
wamekataa kuzungumzia. Hata serikali ingeweka rasilimali ama budget ya kushughulikia mambo kama haya. Watu wengine wakigojeka na akili wanawekwa manyumbani, wanatupiliwa, wanaachiliwa na kuwa neglected. Na hivi leo tumejua kumbe hii ni shinda ya ugonjwa kama magonjwa yale mengine ambayo inastahili kuwekewa rasilimali, inastahili kuajiriwa wafanyikazi wa kutenda tendo hili. Na sisi kama viongozi wa dini mbalimbali siku leo tumehamasishwa jinsi ambavyo tutakuwa mashujaa ya kutetea wale ambao wameathirika kiakili. From Isiolo, we go to the county of Mombasa. My colleague Michael Mwandiga is doing a follow-up on developments in regards to mental health programs set to benefit youth in the area. Mwandiga, good afternoon. Would you bring us up to speed with the latest developments from the county of Mombasa? Good afternoon, Irene Muchuma. We are coming to you live from Utange in Kisauni sub-county in Mombasa County. Of course, today we are having here the CAS that is in ICT and Youth Innovations, Madam Nadia Ahmed, who is today launching a pilot project for youth for mental health here in Kisauni sub-county. Of course, she'll be briefing us and putting into perspective all what about this project and why the girls in Kisauni sub-county are welcome, Madam Waziri. And kindly put it into perspective, what about today's event and why here in Utange? Hello everyone. So today's event is very important because mental health has become such an important aspect in our lives, and that is because of the COVID-19, how it has changed how we think, how we do things, and how we just go around with our lives. The reason why we came to Utange is because of the rise in teenage pregnancies that are here, but also the rise in teenage marriages, and that is because a lot of girls have been out of school for a very long time. Some have not even gone back because of the little amount of money that they don't have, and so it's become so rampant. So we sat down with our ambassador, Kenani Mimi ambassador in Mombasa, and we realized that it is important for us to really teach them about the importance of mental health, but at the same time to bring back that identity and self-love. Wasichana wengi hapa, it's like as if hawajipendi na hawajithamini, and because of COVID-19 wengi wazazi wao wamewatenga. So nilikuwa lazima tuje hapa tuanzie hiyo pilot program ili tuweze kuwaimarisha waende shule, lakini pia tuwafundishe matatizo ya akili. Okay. Yes. Na mkiangalia labda statistics zenye ziko tayari, ni wasichana labda ni asilimia ngapi, na labda matatizo ambayo yanawafanya kujiingiza katika ama kujipata katika hali hii ambapo wanakuwa na mimba za mapema? Kwa sasa sina statistics, manake timu yangu watakuja na report wanieleze, lakini katika reasons ambao wanafanya mimba za mapema nimechukua kwa wao ni kwa jambo la kwanza wanasema hawapati upendo kwa wazazi. Jambo la pili wanasema wazazi wao wenyewe wana struggle kuwapeleka shule. Kwa hivyo lazima wao wapate pesa kipande zingine. Jambo la tatu ni mambo ya period poverty. Hawana pads, hawana pesa za kununua hivyo, so wanapata vijana wa bodaboda wanawadanganya, wanaambia njoni mufanye hivi mupate. Na jambo la mwisho ni ile pia pressure. Wanaona wenzao wako na ma boyfriend na ma girlfriend, na wao pia wanasema wataka kuingia katika hicho kikundi na waendeleze. So ukiangalia ni pia rebellion. Wasichana wako bored, wasichana wengine wanachochana, wasichana wengine wanadanganyana. So it's a lot of things, but most importantly period poverty, wazazi kuwapatia upendo, na kitu cha tatu wazazi wao hawana pesa. Okay, so thank you so much. That is CAS for you, ICT, Youth and Innovations, Nadia Ahmed, putting into perspective why the pilot project here in Kisauni sub-county. Of course, she has said it all, what is causing this this problem, and the project is all meant to ensure that to give them just a positive side or a positive step to start on in their life. Of course, this pandemic has posed a lot of problems. Of course, many families have broken apart just because of the problems which have been brought about, the socio-economic problems brought about by the pandemic. But moving on, we'll be putting you posted on all the events or what will be unfolding soon after this event and the way forward. Coming to you live from Mombasa County, I'm Michael Mwandiga. Back to you, Irene Muchuma. Thank you, Mwandiga. Good to have you.
Hundreds of residents in Riaki, Meru County have benefited from free medical camp courtesy of Texas Cancer Center in junction with Kenyatta National Hospital and Beyond Zero initiative. The week-long medical camp will see many locals receive free health services, among them breast and cervical cancer screening. More than a year since the new coronavirus crisis began, its impact on cancer care has been stuck. According to the World Health Organization Department of Non-Communicable Diseases, over 50% of world governments have had cancer services partially or completely disrupted because of the pandemic. A free medical camp sponsored by Texas Cancer Center in conjunction with Kenyatta National Hospital and Beyond Zero initiative is helping residents of Riaki, Meru County access free cancer screening services. Matarajio yetu kwamba watu watajitokeza, wataendelea kujitokeza kutoka leo, kesho na kesho kutwa ili waweze kupimwa. Wale wako na changamoto mingi waweze kupewa The cancer menace is reportedly claiming lives of tens of residents at the county, with experts confident that early screening could help in averting the crisis. Kuna vijiji vitatu Meru County ambacho actually simeathiriwa na ugonjwa sana. Ya kwanza ilikuwa hii tuliko inaitwa Riaki. Ya pili ni Kegoi. Na ya tatu ni Akaiga. Speaking during the screening services, Dr. Daniel Butorire of Texas Cancer Center noted that for the first time, cancer now constitutes the most commonly occurring diseases in the region. Kumekuwa na visa vingi sana vya cancer, especially katika hii area ya Meru. Tumekuwa tukiona wagonjwa wanatoka Meru wanakuja kule Texas kwa matibabu ya cancer. Hasa cancer ya esophagus tumeipata sana kutoka hii mji wa Meru. The cancer burden continues to grow globally, exerting tremendous physical, emotional and financial strain on individuals, families, communities and health systems. The government is calling on those who have been sent Huduma number messages to go and collect their Huduma number cards. Huduma number Secretariat Nyandarua Assistant County Commissioner Spinika Makori urged area residents to collect their Huduma number cards at various divisional offices once they get notifications to do so. Nyandarua Huduma Number Secretariat Assistant County Commissioner Spinika Makori has assured area residents that the cards are ready for collection, with more being processed in bulk. We are sending it, for example, to Huduma Center Nyandarua. If you're okay with it, you click on the link. If you want to change, maybe you've moved and you no longer stay in Nyandarua, you click on that link, then you have options. The residents have been urged to collect their Huduma number cards at various divisional offices once they get notifications. She said the cards will be issued to individuals who have their original identity cards. Hence, Kenyans should ensure they carry their IDs in order to collect their Huduma cards. So the cards we have today are cards that owners have been contacted and they have selected Nyandarua and specifically National Registration Bureau offices, and those are the cards that we've come with. She spoke in Olkalau over the weekend when she led a team of Huduma Number Secretariat staff in training registration bureau personnel and ACCs as a way to hasten the process of distribution once more cards trickle in. We want to tell the members of the public that when they receive the message, they choose where they would like to pick their cards. Kaibaga Division Assistant County Commissioner Stephen Ilimo also emphasized on the need for the residents to collect their cards to avoid last-minute rush, noting that only a handful had turned up. So far, the county had received about 1,000 cards, but only 89 have been collected from the Olkalau sub-county offices. You're watching Channel 1 Lunchtime News. We are taking a short break. Lots more ahead on the other side of the break. Stay with us.
Fanya hivi, wewe teremuka tu chini. Hata watu wanangojea, unasema unione. Si ninakuona ndio huyu kucha. Kucha ninakuona. Yoi. Nimekuita mara ngapi Kate? This is the Nissan Note. Hii ndio motoka. Not that this is the Nissan Note we are giving out. Na ni rahisi sana kuwekelea bid. Unaenda kwenye lipa na M-Pesa. Unaweka paybill number 4032353. Kisha unakelea account number ya Nissan Note ni Note, N-O-T-E. Namba ambayo unapenda, labda unapenda 100, labda unapenda 200. Wekelea Note 100, Note 200. Alafu tutakuitisha shilingi 40 peke yake, 40 bob only. Weka pin yako, utakuwa umekelea bid ya hii Nissan Note. Inakungoja wewe mahali popote ulipo. Mimi na mtumishi tutakupea. Boom, boom, boom. Yeah, greetings, Massive and crew. Welcome to the Big Bad Show. This is The Rave, where radio meets TV each and every Wednesday. Live on KBC Channel 1 and KBC Radio Taifa. Yazimi? Listen to my radio. Here's some tune that's sweet. Dance like this. Kill regular dancing. Tunadunda dunda easy. This is where we play with the latest and the greatest, from homegrown artists to international reggae stars. Check in The Rave with Junior Dread and DJ Stano. Every Wednesday from 10 p.m. If you blink, you miss the link. If you ain't going my way. Welcome back. You're watching Channel 1 Lunchtime News. Continue interacting with us on our social media platforms at KBC Channel 1 on Facebook, YouTube, and Twitter. A section of civil society groups have joined forces with the administration of Corinda Women Prisons in Busia County to empower women inmates through capacity building. The leaders say the initiative will enable the prisoners earn skills to benefit them after they are released from the correctional facility. The Corinda Prison Administration attributes the high number of women inmates to lack of societal empowerment on ways of earning a living. Corinda Prison Warden in charge, Justina Mwangombe, urged investors to partner with the correctional facilities in encouraging women prisoners to pursue courses which would enable them earn a living after their release from prison. When they go home, we also ask our partners to support them. Currently, we have 5 prisoners who have been supported with brand new, full, compact sewing machines. When they go back at home, the skills will help them not to recede to prison or to reoffend. A lot of reoffenders are women who have been released. They have no home to go back to. They have no work to do. And they think it's safer to come back to prison because they'll be fed, they'll be housed. The prison's administration say when the prisoners acquire knowledge, they will be able to integrate in the society. Sentiments echoed by a section of civil society groups in the area. We also need to come up with even other funds that can be driven to this institution to assist in driving development for the great county of Busia and also for these prisons, because this is a place where we rehabilitate various people. Scores of boda riders in Kajiado County have benefited from a one-week rigorous training on road safety. The program, organized by the national government in collaboration with the National Transport Safety Authority, NTSA, and National Youth Service, NYS, is aimed at raising road safety awareness across the country and ensuring that all boda riders are well-trained and licensed.
100 boda riders in Kajiado County have completed a week-long training on road safety under the National Youth Service NYS and National Transport Safety Authority NTSA Road Safety Program. NYS Deputy Director General James Tembu said that beneficiaries have been trained on road safety, first aid, basic motorcycle, mechanical training, and body hygiene, among other topics. Tumeelimika, vijana wamekuwa wakihusika kwa accidents, kwa ajali ya barabarani, mara tunapoteza, mara wengine wanavunjika. Training hii inasaidia vijana kwa sababu sekta hii imewaajiri. Kajiado Central Member of Parliament Elijah Memusi lauded the initiative, urging the government to come up with other programs to empower youths in other sectors. National government extend program hii isiwe ni hawa vijana wa bodaboda peke yao. Tuko na vijana wengi wako nje wanafanya kazi mbalimbali. According to the National Transport Safety Authority, up to 70% of bodaboda riders lack driving licenses and road safety skills, thus endangering the lives of their customers. Hii mafunzo pia tumeweka ndani mambo ya road safety, kuweza kuwezesha hawa bodaboda riders wao na uangalifu mkubwa kwa barabara, na hata wakati wamebeba abiria wajue namna kuobserve na kutii amri za barabara. 1,548 riders lost their lives in road accidents in 2019 alone. An additional 10,000 riders are said to have sustained injuries. For Channel 1 News, I'm Nisi Imano Okoth. The Kenya Film Classification Board has banned the controversial wife material program by comedian Eric Omondi. The board's chief executive officer, Ezekiel Mtua, said the program will be suspended until it complies with the provisions of the law. Meanwhile, the board has set up a committee composed of players from the industry to advise it and help develop guidelines for self-regulations on online content. The program in contention, dubbed Wife Material 2, is hereby suspended forthwith until the case is heard and determined by this self-regulatory committee, to which Eric and ourselves have agreed, and the same fully complies with the provisions of the Films and Assemblies Act Cap 222 of the laws of Kenya, in line with the agreement that we have signed this morning. Number 3, that going forward, the producers of the program shall fully comply with the law, and no further explicit content shall be aired on the said Eric Omondi's online platforms. Number 4, that if the producers of the said wife material wish to continue with the program, they shall apply for a filming license, and after production shall submit to the board the material or the content for examination and classification. We have agreed that the script, synopsis, storyboard, and filming schedule will be reconsidered by the committee because of the logistics. The digital platforms may not be able to comply the same way the theaters comply, and we have allowed the industry to develop their own regulations to that effect. So there will be no submission of scripts for now, unless the industry itself tells us that that is practical. The National Counter-Terrorism Center has lauded efforts played by the media to mitigate the ever-increasing presence of violent extremist groups in the country and the neighboring countries. National Counter-Terrorism Center Acting Director Joseph Opondo said the agency has partnered with the media in the fight against terror and is currently holding training for media practitioners on combating terrorism in the country. The National Counter-Terrorism Center has pledged to work together with journalists in the country to shrink violent extremist ideologies. Speaking in Machakos, National Counter-Terrorism Center Acting Director Joseph Opondo said the multi-agency is training journalists and editors in various parts of the country on countering violent extremism. And assistants with satellite tracks, technicians, producers and editors place great demand on authorities for facts and information, the news broadcasts and the newspapers. All this, if not effectively managed, the media has the potential to be as great a problem as the incident
itself. According to Opondo, the agency is also conducting public awareness program that seeks to build resilience of vulnerable local communities against negative and radical narratives that lead to violent extremism. His sentiments were echoed by Media Council of Kenya CEO Victor Bwire, who underscored the partnership between the media and the agency in winning the fight against terror. So that's why this engagement that the security colleagues are sharing some of the current trends in recruitment in terrorism, and that will help journalists who are working. They have raised the issue of, for example, recruitment no longer happening along the northeastern and eastern borders. It's now along maybe, for example, western regions. Ben Chumba, reporting for Channel 1 News. Garissa Township Member of Parliament Eden Duale is raising concerns over what he terms as delay in removal of Kenyans from the United Nations Refugee Agency UNHCR database. According to Duale, there has been no progress report since November 2019, when the government launched a month-long exercise to expunge names of Kenyans who registered as refugees in order to receive free food aid and other forms of assistance. Garissa Township Member of Parliament Aden Duale, who distributed wheelchairs to persons with disability in Garissa, is accusing a local politician of frustrating their view of the UNHCR refugees database. We are going to raise in Parliament, we are going to raise in government, and we are telling the Minister for Interior, do not allow one politician, because of his own selfish interests. This is as a section of Kenyans listed as refugees pleaded with the national government to expedite the process of expunging their details from the records. Mimi niko na degree, lakini siwezi tafuta kazi kwa sababu ya ID card. Mtoto wangu siwezi nikakatia certificate, nipata certificate, siwezi nikaenda nchi yoyote, siwezi nikaenda hata mwenye mgonjwa kwa safari, siwezi nikamwendea. So we want to appeal to the president to intervene in this matter to make sure that these people get the IDs because they are Kenyan by birth and they are going nowhere. Hologo member of the County Assembly Ado Mohammed said he is aware of several Kenyans who have been unable to travel beyond the borders of the county because they lack identification cards. I know of a very genuine cases of Hologo where the boy finished even university in Nairobi with a waiting card. Almost 10 years down the line, he's unable to get identity. Last Thursday, Northeastern Regional Commissioner Nicodemus Ndalana urged leaders from Garissa County to be patient amid concerns the exercise had dragged on for long. Ruth Wamboy for Channel 1 News. Across the borders, China's National Observatory on Monday issued a yellow alert for sandstorms sweeping the northern regions of the country. According to the National Meteorological Center, starting from Monday to Tuesday, China will be affected by cold fronts and heavy winds, floating sand and dust, which are sweeping parts of Xinjiang, Inner Mongolia, Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Gansu, Xinjiang, Shanxi, Hebei, Beijing, and Tianjin. The center advised the public to take precautions against the heavy winds and sandstorms and suggested drivers in advance preparation for poor visibility to ensure traffic safety. China has a 4-tier color-coded weather warning system for sandstorms, with red representing the most severe, followed by orange, yellow, and blue. Officials in Nigeria say security forces foiled another attempt to kidnap students during an overnight attack on Sunday in a school in Kaduna State. An official in the Kaduna State government said swift intervention by the police and soldiers disrupted the gunmen from seizing any students from the secondary school on the outskirts of Ikara town. 39 students are still missing following a raid on a college in the same state on Thursday.
According to the Nigeria authorities, the suspected bandits stormed the government science secondary school Ikara between the late hours of Saturday night and the early hours of Sunday. The authorities said all the 307 students of the school were safe. The Nigerian government has come under strong criticism following 5 mass abductions from schools in recent months. The authorities have not commented on videos which the gunmen have shared using the social media accounts of students kidnapped on Thursday. Elsewhere, Netherlands has become the latest country to suspend the use of the Oxford AstraZeneca coronavirus vaccine over concerns about possible side effects. The Dutch government said the move, which will last until 29th March, was a precaution. The Republic of Ireland earlier made a similar decision over reports of blood clotting events in adults in Norway. The World Health Organization says there is no link between the jab and an increased risk of developing a clot. Finally, the top U.S. infectious disease expert says it will be a game changer if ex-President Donald Trump encouraged Republicans to get the COVID vaccine. A recent U.S. opinion poll showed as many as 49% of Republican male supporters did not want to get vaccinated. Trump, who was privately vaccinated in January, encouraged Americans to do so. Thank you for staying with us. Time for us to do business. Kenyans are not amused that they have to pay more for fuel products after the Energy and Petroleum Regulatory Authority increased the prices in this month's fuel review. Many decried the increase, saying the tough economic times have eaten into the little they have, adding that the increments had become too much a burden to bear. EPRA reviewed the prices upwards, with super petrol, diesel and kerosene increasing by 7 shillings per litre, 5.75 shillings and 5.41 shillings per litre respectively. In Nairobi, motorists will pay 122.81 shillings for super petrol and 107 shillings for diesel, and another 97.85 shillings for households who depend on kerosene. They reviewed the prices upwards, with super petrol, diesel and kerosene increasing by 7 shillings per litre, 5.75 shillings and 5.41 shillings per litre respectively. In Nairobi, motorists will pay 122.81 for super petrol, 107.66 for diesel and 97.85 for households who depend on kerosene. Sio mbali kitambo sana, hata mwezi hujaisha tena, kwa hivyo wamedouble hiyo. Na ukiangalia uchumi saizi vile iko, watu wengi sana wana vyakula vimepanda, na mafuta ikipandishwa mara mbili inamaanisha wakati imepanda mara mbili utapata wamerudisha chini tu mara moja na few shillings, lakini wakipandisha wanapandisha double. Sasa hii petroli iko more than 100 and paraffin ndio hii ambayo nyumba nyingi sana zinategemea, ndio hii imepanda juu. Sasa wewe niambie, ule mwananchi anaishi maisha ya ghetto. Juu kwanza sisi tunatumia stove. Unaona? Kama mtu hajiwezi, hiyo ni gasi imeisha, utakibiria mafuta ya taa, sawa? Hiyo mafuta ya taa wameongeza na 5 bob. Na kama hauna pesa. Na appeal kwa government, tafadhali watu one kama watu wa biashara ya matatu, abiria pia hawana pesa. So hiyo ni appeal yangu kwa watu wa matatu wote, ama watu wa sekta magari, watu punguzie bei tafadhali. Imemaanisha kila kitu itaongeza, sio pikipiki peke yake, sio magari. It is a cry among many Kenyans with the increased price of fuel, with the fear that prices of other products may increase, and the Energy Petroleum Authority says the upward adjustment of the prices is as a consequence of the increased cost of the imported products. For Channel 1 News, I'm Wangare Washuri. Thank you, Wangare, for that report. In other news, bar owners in Makueni County have raised an alarm over an increase in second-generation and illicit brews that has crippled the business. This, coupled with high license fees, has worsened the situation even as COVID-19 pandemic effects continue to ravage the liquor sector.
Increased uptake of illicit brews and second-generation alcohol is clawing the market for bar owners in Makueni County. They say that even as their businesses continue to make losses, the county government has continued to impose heavy taxation and license requirements. The liquor license is very high. We also pay our health license and we also pay business permit. These licenses cumulatively carry big chunk of our money. Sisi tunalipa licenses na zile pombe ambao zinauzwa kwa kioski zimekuwa nyingi kuliko zile tunauza kwa basi. They asked the government to consider withdrawing some of the license requirement as a way of cushioning their businesses. So appeal that if these costs can be brought down, if you can be given a waiver, especially during this period, not to pay some of those licenses, we'll be very pleased and remain within business. They also want the working hours of restaurants, bars and entertainment joints streamlined so that they can make the most of their businesses during the day. That we are not on operation 1 hour or 2 hours. Those hours are not enough to make us pay for those costs of operating. Terry Njenga, Channel 1 Business. The Democratic Republic of Congo is piloting a project that will ensure sufficient supply of gas in the country. DRC intends to distribute gas at a lower cost to the population so that the use of charcoal is abandoned and forests are preserved. The first phase of the distribution project began in March 2020 in Kinshasa in Central Congo province. The second phase, which was launched on 6th March, will take into account the provinces of Kwilu, Kwango and Mai Dombe. More than 50,000 gas kits have been distributed among the population, saving 250 hectares of forest annually by continuously recharging the cylinders sold and covering about 2.5% of the households concerned. Meanwhile, the World Bank approved a total of $22.5 million in additional financing to the regional off-grid electricity access project to support the development of the market for stand-alone solar products in Western and Central Africa. This complements the $150 million of IDA and $67.2 million CTF approved by the board in April 2019 for this project. The project will support activities to accelerate the deployment of stand-alone solar products in a sub-region where 50% of the population does not have access to electricity and where less than 3% of the population uses such innovative technologies. Finally, in Uganda, Uganda Marketers Society and the Chartered Institute of Marketing have signed an MOU for a strategic partnership to enhance professional marketing standards and practices in Uganda. The partnership will see CIM appoint ambassadors and advisory representatives to the Marketers Society to ensure that marketing professionals in Uganda benefit from joint networking activities and shared academic exchange to strengthen the professional marketing community and encourage career development. Key economic data in China surged dramatically in the first 2 months of 2021, pointing to a continued recovery for the world's second-largest economy. China's industrial output grew 35.1% in January and February compared to the same months last year. More details in our international business brief. The Chinese government has set a modest annual economic growth target for 2021 at above 6%, even though analysts are tipping growth of around 8%. China was the only major economy last year to report positive growth, with an expansion of 2.3%. However, there are still imbalances in the economic recovery, and that China needs to step up support for consumption. Retail sales, another key economic indicator, climbed to 33.8% in the period, although the unemployment rate was 5.5% at the end of February, up from 5.2% in December.
Economists have pointed to a two-speed track for China with strong industrial output and export demand but a lagging consumer recovery. Meanwhile, Bitcoin consolidated around $60,000 on Monday, taking a breather from the weekend's record high as investors prepared for inflation worries and U.S. stimulus spending to propel it even higher. Its weekend surge was helped by an improvement in risk appetite in financial markets after President Joe Biden signed his $1.9 trillion fiscal stimulus package into law and ordered an acceleration in vaccines. Finally, British Airways is planning to make it easier for passengers to prove they are safe to travel once they have been vaccinated against COVID-19. The UK government has said it will give the go-ahead for a return to international travel on 17th May at the earliest. The announcement prompted a flood of bookings, but it remains unclear which routes will be available. Terry Njenga, Channel 1 Business. Fanya hivi, wewe teremuka tu chini. Hata watu wanangojea, unasema unione, si ninakuona ndio huyu kucha. Kucha ninakuona. Yoi. Nimekuita mara ngapi Kate? This is the Nissan Note. Hii ndio motoka. Not that this is the Nissan Note we are giving out. Na ni rahisi sana kuwekelea bid. Unaenda kwenye lipa na M-Pesa. Unaweka paybill number 4032353. Kisha unakelea account number ya Nissan Note ni Note, N-O-T-E. Namba ambayo unapenda, labda unapenda 100, labda unapenda 200. Wekelea Note 100, Note 200. Alafu tutakuitisha shilingi 40 peke yake, 40 bob only. Weka pin yako, utakuwa umekelea bid ya hii Nissan Note. Inakungoja wewe mahali popote ulipo. Mimi na mtumishi tutakupea. My grandfather waits for me to get back from practice just so I can tell him how we're doing. I love you guys. We always say to finish strong, right? De La Salle streak and tradition continue. Longest winning streak in sports history is now over. But losing this streak tested us all. Let some punk pull you down at the 2-yard line. Dad, please. Don't let a game define who you are. Let the way you live your lives do that. It's just a high school football game. Ever since day one, we've been doing what's best for us. You and me getting out of here together. You heard from me? Always ask me what it's like to never lose. Today I am lost. When the game stands tall. Thank you for staying with us. Time for Channel 1 Sports News this afternoon. Kipaji Soccer Academy were crowned champions of the inaugural Bang Bet Champi Wamta football tournament after coming from a goal down to see off AV Fitness 3-2 in a thrilling final played at Woodley Grounds in Kibra. Former Kenya internationals Osborne Monday and David Cheche were outstanding for AV Fitness before a capacity crowd at the dusty grounds, but could not help their side beat Kipaji. Champions Kipaji pocketed a cash prize of 200,000 shillings, while Fitness walked away with 100,000 shillings. In the women's final, Sunderland Samba-aged Kibra girls in the final to win 80,000 shillings cash prize. The tournament attracted 8 men teams and 4 women clubs from Kibra, Dagoretti, Kawangware and Riruta satellites. Inakuwa ni kabul anasema tuendelee referee. Anaingia Timothy Nur mchezaji. Timothy Nur Kisilu anaangalia afanye vipi, wanaingia timu ya Kipaji. Mchezaji hatari kwenye lango.
ilianza na timu 8 za wanaume na timu 4 za wasichana. So imekuwa competitive because we picked teams from Kibera na Dogoreti na Kawangware. So we wanted to create a cohesion ya community pia. So that's why we never picked only teams from Kibera. Because even when you see the teams that zenye ziko finali tayari, moja ni ya Kibera, nyingine ya saidi ya Dogoreti. So hiyo uwiano pia tulikuwa taka iko hivyo. But imekuwa competitive sana. Because even the big teams zenye zilikuwa zenye tutafika finali hazikuweza kufika finali. Craig Dawson's own goal helped Manchester United beat West Ham 1-0 in the Premier League match played last night at Old Trafford. The win sends Ole Gunnar Solskjaer's side into second place in the league, and West Ham stay in the 5th position. Also, Kelechi Iheanacho's first Premier League hat-trick helped Leicester to a 5-0 thrashing of Sheffield United to consolidate their place in the top 4. Meanwhile, Leicester City boss Brendan Rodgers claimed Kelechi Iheanacho deserved his goals after the striker powered the Foxes to a 5-0 win over Sheffield United. The Nigeria international found the net on 3 occasions as the King Power Stadium Giants continue their march towards a place in next season's Champions League. Tonight, Liverpool will be looking to get their Premier League top 4 hopes back on track when they face Wolverhampton Wanderers at Molineux. Thank you for staying with us. We've come to the close of Channel 1 Lunchtime News. Most of you have been watching here in the home country and across the borders. Acknowledgements. Jojo Pio, you've been watching from Kahawa West. Say thank you. Fred Chami, you've been watching from Kabaras. And also Ambole Evans, you've been saying you've been following KBC Channel 1. We do appreciate your company. My name is Irene Muchuma Odem. On sign language interpretation, we've been having Lansa Odinga. Good afternoon. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika, and Meru. Did you know that we are a TVET approved institution? We offer courses in fashion design, interior design in soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning, hairdressing, barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages, teaching skills, TOT, solo business management, and many more. Register now and visit our website on www.verabeautycollege.com. You can also call on 0725 923 550 Nairobi branch, 0728 087 689 Eldoret branch, 0722 22 7428 Thika branch, 0725 000 706 Meru branch. Vera Beauty and Fashion College, a TVET approved institution. Tonight on KBC Channel 1. I will surely find out the person who is responsible for all this. Your Highness, he is not alone. You must have suffered so much pain in your last moments. I had already told you, leaving Kasturi alive was a huge mistake. If you were so concerned about it, then why didn't you make arrangements to kill her? You were also aware, right, that she was investigating the murder of Acharya Chanakya along with Dharma?
on Initiative Africa. My name is Asha Sampath. Welcome to this new edition of your weekly magazine featuring Africa on the move through smart innovations and initiatives that work. Let's get on with the show with our top stories today. Lukman Lanignon is our guest this week. This entrepreneur of Beninese origin has taken on the situation of the disabled by promoting their education and professional integration. His mission: help young people with disabilities in 4 African countries and in France, but also to organize real advocacy with businesses and public authorities. Il est d'ailleurs courant. It is common to see families with handicapped children hiding them out of sight. Qui les cache à l'abri du regard. How to put an end to child labor in workshops and fields. In Ghana and Uganda, associations are mobilizing themselves to bring these working children back to school. They use a lot of the kids, both in the sea and also outside, at the shore, because they use the kids as they go in fishing to help them take out some water from the canoe. In Uganda, the visually impaired and blind are embracing new technologies. The objective: finding a job. The prior aim was to make sure that blind persons compete on the job market just like any other person. We begin this new edition with a grim reality. More than 72 million African children are working today, the majority in agriculture, and nearly half of them are in hazardous work. Since the ratification of the International Labour Organization's Conventions number 182 on worst forms of child labour, some progress has been made. In Ghana and Uganda, governments, the media, local populations and young people themselves are mobilizing to eradicate child labour. Take a look. In Ghana, it is estimated that between 800,000 and 2 million children are victims of exploitation. That's almost 10% of the total population. This deep-rooted problem is difficult to combat, but there are solutions. They come from the increasing number of organizations working in the field to persuade families to find other ways to send their children to school. It's all about attitudes. It's all about behavior. It's all about socialization process. So it's not something that you can help people to change. So you have to sit down with them. You have to explain to them the need to support their children to go to school. They need to treat their children as children. And when they understand, then they will help you they will help themselves to solve their problem. So we are not here to accuse them. We are here to draw their attention to see the problem from far. Sometimes the children themselves take the message to the streets, breaking down taboos and bringing the subject out into the open. Why won't you ask her why she is crying? You, the mother, you should ask her. When there is a problem, you can't face it. Adelaide, what's wrong with you? Come closer to me. I'm talking to you. Do you think I'm mad? Adelaide, what is happening? Raise up your head and let me look at you. Talk. When I was selling the fish, a man said he would buy some, so I should go with him to his house. What happened next? When I went with him, he sexually assaulted me. So you went to the house with that man? It's a taboo. She's such a bad girl. Do you sell in the man room? On this beach, just a few meters away, children work for local fishermen. They are a cheap, uncomplaining source of labor and are ready to do their master's bidding. The problem has become so widespread that the 12 staff working at the International Needs Ghana NGO devote their time entirely to helping these youngsters avoid exploitation by the fishermen. They use a lot of the kids, both in the sea and also outside, at the shore, because they use the kids as they go in fishing to help them take out some water from the canoe. And when they come to, they help them to carry the fish or their catch from the boat
to the shore. They just give them a token. You know, they are not on any pay, which is very high for them to pay, the fishermen to pay. As for the kids, any token they are satisfied with, or some few fish, they are okay with it. That's why they use these children most. However meager their earnings, it may be all the family has to get by on. Far too often when a child is not able to work, the family loses a small but vital source of revenue. The main challenge facing an organisation such as Angela's is to help parents find alternative sources of revenue that leave their children free to attend school. The parents receive financial aid to pay their children's school fees, or have access to microloans to help them set up new revenue-earning activities. When my child went to school, to compensate the aid he has been giving to me, I'm now roasting garlic, and I go to the farm to sell it and to get some more income. The association keeps an eye on the family's changing fortunes. A monitor regularly meets the parents to discuss what has worked and what hasn't. It isn't always easy convincing parents, and sometimes even their children, that an education is the best guarantee of a better life as an adult. In Uganda, where 40,000 children still work in the country's tea plantations, the media have joined the campaign against child labour. The Voice of Turo is a very popular radio station in the west of the country. The station's presenters often address Uganda's employers and unions directly, calling on them to put an end to child labour. Today, we have come to tell you that the number has gone up to 365. These children have been taken away from the tea chambers, from the outgrowers, and are now in school studying. ILO helps a lot when to put the program on the radio. Everybody listened, the parents, the guardians, and the children themselves. Thanks to the work of NGOs, the media, and international institutions across the continent, more and more children are returning to school. This is a lesson in optimism and proof that mentalities can be changed. As I mentioned earlier, our guest this week, physically disabled since the age of 3, has chosen to fight against the stigma that is wreaking havoc in Africa. It affects young people with motor, visual, auditory disabilities or victims of mental disorders. His young French association, Société Inclusive, was born in 2019 to help them integrate the corporate world. He entrusted his objectives to Laurent Soustras and Thierry Schiller. Hello, Lukman Nanignon. Your association works to promote the inclusion of handicapped youth in Benin. How did you decide to start this mission? Merci. Société Inclusive, effectivement, accompagne des jeunes en situation. Thank you. Indeed, Société Inclusive, which means inclusive society, supports young people with disabilities in Benin. The idea of creating this association came to me when I was thinking about my company's business plan, because this year I created my company specialized in CSR and inclusion. En réfléchissant